Tuko on? Okay. This is Voice LT, the sound of ages. Niko hapa hivi na my good friend anaitwa Nyaundi. He goes by the name Nyaundi. He comes by the name Nyaundi. He comes in ya COME, ya. Crazy najua kuna a lot of issues huku nje bana. Social era. So welcome. Nataka to tackle subject moja sensitive. Thank you. About the modern man, yani. Kuna most of us tuko raised from traditional ways, right? Na sasa we have to transit towards the modern ways of life in terms of friendship, marriage. So we want to talk about a modern human. A modern, not just a man. Modern human, more of men, because you know that we are men. Unajua tukiongea about ladies sana wanasema nyinyi mwamjui nini. No, but that also they transited. I think they wame grow up here, wame change, kila mtu ame advance. I think being a tradition ni kitu yenye ushaiona, and now where we are right now, it's a different place on how we view things, on how we look at things, and the ideas that we have today see ideas zenye zimekuwa hapo nyuma, no. So I think we can call ourselves modern, but another modern is coming. So this will be the another tradition. Modern. There is another exactly. There is, yeah. Our kids will look at us like, kwani mlikuwa mnavaa mask? Kwa nini jo? Why? Kitu zingepigwa, you know, what we consider new itakuwa old days to come. Yeah. So one of the main things me wangainanikwasa sana, I look at it, you know, deeply, ni kikuja like relationship, like a man and like married people ama dating, you know. Sisi tumekuwa brought up in a setting ya family whereby my mom has to be, you know, kind of submissive, I think in understanding. Yani below, you can see her, she's literally below my father, like in almost everything, financially, everything. Yeah, but so that's how she we expect the same in the modern, like modern settings. In the modern setting, I think there is a difference. There is a little difference of our mothers, vile walikuwa raised and vitu zenye walikuwa hata. I think ukiangalia vile like for instance my mom alikuwa submissive to my dad, and my wife anaweza kuwa submissive to me, but not in the same way. There's some things my mom couldn't do. There's some things my mom couldn't say then, but now my wife can say them, because I think the difference is between these two people is one amepata courage, one amekuwa empowered enough, ameonyeshwa the rights zake zote, so unapata huyu ako more advanced. Sisi amechange, ni yule tu, but yule mamangu zamani, yani like mamangu na wife wangu amejua vitu more than my mom. So my mom unaweza pata like that traditional woman, that is my mom, yeah, the same na mwenye na wife wangu wa sahi, lakini huyu sasa anajua mengi sahi, anajua vitu more, anajua kujiexpress, anajua rights zake, anajua what is right and what's wrong. Maybe my mom used to know only what is right, kwake to in a marriage, only what is right but not what is wrong, you know? So there is something you told me behind the scenes about we shouldn't like worry about traditional behaviors ama submissiveness, but we should worry about trying to, you know, understand this cannot be done, you know, or if, you know, like ukisema umefika home, wife yako amelala, yeah, unaelewa maybe amekuwa kazi, you cannot think like your father like, hey, mbona sijaekea maji kwa bafu maji moto. The understanding, I think we can understand that better. Us now, the men of this generation can understand that better. But I think if it was zile enzi za babangu couldn't understand that, because my dad married a housewife and he expected everything that he was taught that a man anafanywe hivi, anafanywe vile. So my dad and me,
we are different people, because now ukiangalia a wife of these days ni mwanamke ambaye naweza semaje, ni mwanamke ambaye akona like amejaribu ku play a role ama ku play like a male dominated role, like zile roles za mwanaume, like anaweza fanya kazi, anaweza choka at the same time. If she can go out and hustle, and wewe umeenda kwa hustle kwingine, so wewe utamunderstand from that perspective kwamba ametoka somewhere. So akiingia kwa hata nifike kwangu kwa nyumba, and then I find my wife maybe hajafika, I'll enter to kitchen and cook, because I understand from that perspective. But now imagine if your mom or my mom hakuwa afanya anything, and then babangu afike nyumbani mapema 7 or 8 at night na mama hajafika, my dad kwanza nini anakuwa like huko wapi, ataka tu hapa nje, hata hapo nje tu na si hata kiasira, because these men, even they used to feel bad to a level where they can even assault women, that is kuwapiga yani, yeah, like physical, which physical violence is strongly condemned. Yeah, we strongly condemn about like haifai kabisa, no. Lakini you understanding now, kuna vile you understanding kuna vitu zinasaidia sisi kuelewa, kuna vitu zina come up, like you see she's doing something, but in a situation where you don't know what she was doing, even these days you feel angry, you utafurahi. Eti demo wako sasa hajafika kwa kesho saa 5 asubuhi usiku huko tunakwenda kazi, amekuwa wapi? Of course utafeel weird, but wewe given a chance, ama ukiulizwa like can you like unaweza to relate housewife in 2022, like if you have money, let's say you uko well off, and your wife doesn't have to work, you know, you're doing well, you have money, unaweza kubali tu wife akae home like a housewife if she's okay with it also? She's okay with it. I think wase tumekuwa exposed in a way, like it's okay you can, but tumekuwa exposed in a way hata yeye atakubali, sio rahisi upate tu kuna dem tu amekaa tu ama bibi amekaa tu kwa nyumba, atakwambia she needs something to do, because ukiangalia the largest population of maybe women outside there hawako kwa manyumba, so pia yeye atafeel like I just need to do something. No, like the positive part of this, how can I say, this growth or this transition is that everyone now anaweza taka kufanya something. No, so zile za nyuma maybe mtu angekuwa push tu kwa mwalimu, because wewe ni mwalimu lazima uende shule, lakini wewe ni mwanamke, no. But these days everyone wants to work, kila mtu anataka atafute, hata ukiwa na pesa namna gani, mwisho wa siku huyu atatamani pia na yeye atoke afanye, you know, ile kukuwa na kupata dua yako yani, kukuwa na kitu yako, something about yako, unajua like me ukiwa like sai wewe ukieko kwa nyumba na msee, hata wewe tu like if you are somewhere mzee anakupea do na umfanyii kazi, you will not feel okay, hata kama feel anything like end month anakujenga uko tu home, huwezi feel poa. But so hii generation mimi huita the walk generation, naonanga inakuanga na confusion sana, like personal, unapata like you always you're weighing things, traditional modern, unapata zinagongana sometimes. Ni vile, you know, if we say it's a walk generation, I think there's some things we're forgetting, you know, we can't ignore everything, we need to advance. It's like what, how can I say, it's like a software, yeah. Someone built a software. He started with some little things aliweka hapo, but may advance. By advancing, hawezi ignore the foundation, you know. So if the things you may look at a wife, for instance, like how traditional wives walikuwa, nini ulikuwa na expect, ungekuwa umezaliwa enzi za babangu, ungekuwa na expect nini? Ungekuwa na expect bibi ambaye ni akona obedience ya juu, humility, so caring, a family woman. You needed someone like but the same thing at this time, hizi siku sahi ukiangalia, you need the same person, that same person mwenye alikuwa anatakikana hizo za babangu, you need the same person that now unamneed kama asha advance. So ukiignore zile the foundings or the settings zile za kwanza, yeah, ukiziignore utachanganyikiwa. So like in modern maybe you look at like okay, humility lazima ikuwe, I think, constantly. Kikuja ni hard working, now maybe in terms of anafaa afanye kazi, right? Hata kazi kulima
Unajua nilikuwa na some, you know, we usually think like the generation yetu a lot has changed, but it's like I will give you a story. Yani nilikuwa nimesoma place nyingine like kitambo, unapata king akifanya makosa like amelala na tuseme wife ya brother yake mdogo, kusiponyesha watasema huyu mzee ametumes. Unacheki like the whole whatever clan doesn't king amefanya kunyeshi. Hiyo ni mentality ya kitambo. Ama kumekuwa na tsunami, anything to disaster yoyote ya sasa hii tunasema ni natural hiki happen hiyo time, watasema ni someone ama wase wamekuwa sinners hiyo area. Yeah, so sasa hiyo unasikia hiyo kitu I make sense. Yeah, but still in modern life kitu hiki hatuta blame wase ya kunyeshi, but tuta blame wase barabara ziko, una get vitu zifanyike, hospitali hazina madawa because kuna politician hajafanya kazi yake. You know, it's kind of the same thing. The same thing, but perspectives zimekuwa different. And if you have, you're lucky maybe kuona different perspectives at the same time, maybe kuna zile unajua hii kitu ilikuwa hivi vile tu imeadvance, but to someone maybe imempata by surprise. Haizi understand. Unajua msee haizi understand. Kama siwezi understand place nimetoka, place niko siwezi understand. No, ndachanganyikiwa like. Ungenitoa tu place mali nilikuwa na whereas kila kitu mimi nilikuwa najua, uniweke tu hapa hivi, hata maybe sitaongea. Just imagine. Maybe hata sitaongea, ndakuwa zile za where like akili inajiuliza where am I, and it doesn't have the answer. So if you don't have the answer, like you don't know exactly where you are from and what is happening and where are you here now, utakuwa chize. Utakuwa poa. History ni muhimu. Ndio unatumia kujai vile umemove. I think it's a graph. It's a graph. So you unaangalia tu vile vitu zimekuwa like nini ilikuwa like sasa hizi tukiangalia. Nataka kuwa nani? Why? Mbona nataka kuwa someone? Why do I want to have something? Mbona nataka kuwa na kitu fulani? It's either state. Nimeitamani, nimeiona. Unaona? So you build something within you. So that growth is transition, and we are becoming, we call ourselves modern, but the walk, allow me, mimi napenda tu kuita hii generation the walk, also the confusion. Hakuna yenye ilikuwa imelala, hakuna yenye ilikuwa imelala, ni vile au ku expose vile tu expose ama vitu zenye waliona si zenye like okay, vitu waliona wao hata wako na advantage because washaona vitu tu sisi tumeona, no, lakini vitu wao waliona sisi hatuoni. So who is more advanced? Msemo mwenye alikuwa kitambo na hapo sahi aliona vitu fulani mimi sikuona. So akiview something from an angle akazinda za wewe ujui vile hii kitu imekuwa. Ujui vile hii Facebook ilianza hivi. Kuna mtu wangu alikuwa ananiambia unaponiuliza advice, si ati mimi ni mse successful, but because nimefail more than you. Exactly. Like I have failed more times than you. Exactly. Sijai kuwa successful kabisa. Yeah. So they they can, you know, but hii generation yetu jo, there is a lot like usifanye fanya. But okay, there is no balance. I heard someone say like let's not blame like this our generation. It's all about you and it's all about me, you know. Just blame yourself. Ask yourself like why me? Why mbona squeeze nafanya vitu hivi? No. See it like mbona sisi, because ukiuliza hivyo like si kila mtu anauliza hivyo. Kila mtu yako tu vitu zake. Kila mtu ako zake. Na kuna wengine wanabambikia. Kila mtu ako sawa. Tunatesa hata majority wako sawa, hata waoni hawaja detect ama wa feel like there's something going wrong. So wewe ukiangalia and then ujijumuishe useme mbona squeeze tuko hivi. Wewe na nani? Mtu akisimama kuulize mtu akisimama kuulize wewe na nani? Will you have the answer? No. You will answer for yourself. You answer for yourself. Yes. Mbona nimefail? Sisi mbona tumefail? You know? Hii weighing scale yako, you just weighing yourself. You cannot bring everyone and judge them all and say sasa sisi wote tumepotea. My friend, you are walking in this journey alone. You are just alone. It's only like tumemeet hapo hivi. Kila mtu hapo solo yani. So manze, social media me every day me wanna like a lot of, you know, back and forth like you shouldn't do this. Yeah, I'm free to do this. Wengine watachapa wengine na words like mbona umedu hii. Check a lot of
what you should do, what you should not do. But some wako right. Kuna vitu wewe usifai kufanya pia, because we live in a society. We don't live in a banks like ni yako tu, you stay alone. Yeah. The other day I told you here that we coexist. We don't just exist. Okay? You are alive today, or you are here with me today, or you're feeling the way you're feeling because I exist, or because another guy exists. So we can depend on each other. Okay? Yeah. So ukiangalia, that's why kuna laws zimekuwa created for us ndio tupate kuengage poa, ndio tupate kuishi kama society. Yes, to make life easy. Imagine if everyone was allowed to do anything that you feel like you want to do. You know, outside here I felt hot and I want to debate to make it. Yeah. There's a family that they're having a walk outside there. Then this maybe father and ama kijana na mamake. From their perspective, they don't expect that. So unaona kitu unaweza create. You see what you can create to them because they coexist. Because now you have affected them. You've affected them. And if ukiuliza useme do I care, kwani ni nini kile si ile haya basi toka hapa nje usione mtu, you are alone, will you survive? You cannot. Uangalie nyuma, uangalie mbele, usimuone mtu, hata usione anything living. So hata hizo miti hata zikauke, kila kitu ikauke like once tu hivi, kila kitu ipotee, you will die even. Hata unaweza pata zimechukua break kama zikikuwa zinachukua break ungekufa alafu zikirudi normal. But wewe usha dead, unajua. So it's weird also, sometimes we find happiness in noticing like I have what you don't have. Exactly. Like I want to drive a car that you're working so hard. You're working so hard to make something better because you live in a human society whereby kila mtu ako mbioni, kila mtu ako kuna activity inaendelea, kila mtu anajaribu kutafuta. So in the process of kutafuta lazima kuna mwenye atasema mimi nimepata, na wewe it will ignite something in you like I need it. So we can mimi naweza sema like in this life unaweza pata kama tuna compete si ati ni kama is only that ataki ku admit. Hata of course sometimes ataki ku admit ndio si kila kitu unaweza admit. But the truth is I don't need a car. Sihitaji gari kama kila mtu ana. I think maybe ile kitu, maybe mtu atakuwa na kiatu, mimi pia nitakuwa na tamani kuwa na kiatu. No. So from where you come from, na vile uli grow up, kuna vitu umeitamani na ni vitu zenye ulikuwa unaona. Sasa hizi unaweza ziangalia useme ni nini nilikuwa natamani, you know. Then because now ushaona vitu zingine outside there, they're very big. So usha change focus. Sitamani Air Force tena. No. Because I can get it. Yes, because you can get it. So it's the big thing. Okay. Wacha tukate manze. Voice on 3 signing out. Salute man, salute.